श्रीगुरुभ्यो नमः। वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः। सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां शक्तिं च धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Recording started. Started, uncle. We are in the last chapter of the Madhyama Charitam of Durga Saptasati, drawn from Markandeya Puranam, where the extraordinary prowess of goddess Adishakti Durga Parameswari is being described and her distinction is being established. And in the second Madhyama Charitam, she is taken as the Mahalakshmi Swarupam, and she fought a very rigorous war with the Mahishasura and his army, and she ultimately Mahishamardini she became, because she completely destroyed the Rakshasa Sainyam and also finally Mahishasura. And soon after the Mahishasura has been killed, then Devi starts speaking to all the gods that they can go back to heaven and occupy their respective portfolios and help in the administration of the world. Agni, Vayu, Surya and so on. Indra to sit on the throne and then be governor of all the gods in their respective functions. So when it happened, before all that, the gods started praising Parameswari, and that praise is being described in the 4th chapter, with which the Madhyama Charitam will come to conclusion. And in this Madhyama Charitam, we have the Jnana Slokam, where the picture or where the portrait of Durga Parameswari as Mahalakshmi has been registered. So the slokam reads like that: Kalabhrabham katakshaihi harikula bhayadam mauli baddhendurekham shankham chakram kripanam trisikhamapekaraihi udvahantim Trinetram simhaskandhadhirudham tribhuvanamachilam tejasa purayantim Jayed Durgam Jayakhyam Tridasa Parivrutam Sevitam Siddhikamai. We have already noted that this Parameswari in this particular section is seated upon Simha Skandha Adhirudha, and she is filling the whole 3 worlds with her personal effulgence or brilliance. So Tejasa Purayantim, and all her eyes are also, all her hands also are very busy. She is holding Shankam, Chakram, Kripanam, Trisikham. These are the 4 things that she has kept in her 4 hands, and she has got brilliant 3 eyes, and she is just of the complexion that of the Kala Brabham, that is the Pralaya Kala Megham, what would be the complexion of the deluge cloud
that complexion she is having, and with her looks itself, she was able to terrify the enemies, namely the Shatru Sainyam. They get simply in terror, they get gripped by the fear, and she has got her crest being decked by the Indurekha, by the crescent moon. So Indurekha, meaning that she is an Ardhanarishwari. Shiva Shakti also is clubbed in her activity of the war. Therefore, Mauli Badhendu Rekham. And now this particular section, Durga Devi is being specially designated as Jayakhyam Durgam. That is otherwise called as Jaya Durga. And because she is a victorious lady, Parameswari, all gods are there standing before her in order to offer their worship or their seva to her, because their desire is being fulfilled. What was the desire of these all gods put together? Was to kill this Mahishasura and stop his atrocities, and let peace reign there. So for that, in the previous session, I think we have covered 5 slokas where Ammavaru has been described to be very beautiful and possessive of so many important features, which features have enabled her to be able to be a wonderful warrior. Though she is a most beautiful woman, beautiful in so many aspects, but she could not tolerate the behavior of the sinners like Mahishasura and his band of people. And she was able to bestow buddhi in the noble people and in the Satpurushas, and she is all that. That kind of idea has been expressed in the 5th sloka, which I am just reading for convenience, and then we go to the next verse, the 6th one. Now the 5th verse. Ya Srihi Swayam Sukrutinam Bhavaneshu Alakshmihi Papatmanam Krutadhiyam Hridayeshu Buddhihi Shraddha Satam Kulajana Prabhavasya Lajja Tam Tvam Nataha Sma Paripalaya Devi Vishwam. O Devi, you please govern the whole universe. It is, see, look at the verb here. It is not palaya, but the verb is paripalaya. That is, she must take thorough supervision of the whole thing, see that she will not miss anybody, not protected, so remain. Therefore, the word paripalaya, paripalaya mam. Even Tyagaraja has got compositions where whenever submission of request is put, it is not simply palaya mam, but it is paripalaya mam. So in this kind of tempo, or the stress is being supplied to us by Markandeya Maharshi in the Purana, Markandeya Purana itself. So to say, if at all we are making prayer to the Devi, you don't simply say Palayamam. So you should say Paripalayamam, which means it is a focused attention upon us that will not miss her support and help. And for that Paripalana, what we should do? Nataha, we have to submit all time, we have to bow down our head and say that you are all in all. She is Lakshmi in the palaces of the Punya, lucky, virtuous people, and she is Alakshmi in the palaces of the sinners, and she is the mind or buddhi among those people who are
meditators or rishis or sumedhas, and for all good people, Satpurushas, she lives in them in the form of faith and belief, Shraddha, and she always gives rise for the noble ladies born in the noble families, well known for the modesty of behavior, and how that modesty is called Lajja. Because our Subhashitams tell that Prithivyaha Bhushanam Raja. The ornament of the earth is the king. Lajja Bhushanam Narinam. For all Naris or women, the coyness, C-O-Y, coyness or Lajja, that is the Bhushanam. And Nabhasaha Bhushanam Chandraha. The ornament of the sky is the moon. And Manushvan Vidya Bhushanam Narasya. So Vidya, knowledge, is the ornament for men. So this is how the slokam Subhashtam goes. In the same manner, here Prabhavasya Kulajana Prabhavasya Lajja. So Lajja is the feature which will stay in all Kulajanas, noble family people who are well known for character and conduct. So to say, now that Sandhya will put a question, what is the implication in this? And what is that I suggest hereby? So this is our Vedic culture. Our Vedic culture tells us that those people who are virtuous in their behavior, Parameswari will be a Sampad Lakshmi. Those people who are committed to atrocities and hooliganism and all the sinners like that, they will be always in troubles. And those people who are graduating themselves, Krutadhihi, those who are disciplined their mind, character and behavior, in them she will be a Buddhi. That's why the Bombay University has got an emblem, and they got a motto. I know that. See, what is the motto of Bombay University? Sila Vrutta Phala Vidya. The knowledge is productive for the betterment of the character and conduct. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ఇక్కడ చూసారా కృతధియాం హృదయేషు బుద్ధి. సో చక్కగా చదువుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ హృదయం ఉండేటువంటి బుద్ధి స్వరూపం ఏది అంటే బుద్ధి. ఆ బుద్ధి స్వరూపమే దుర్గా పరమేశ్వరి. అండ్ సత్పురుషులు అంటే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసే వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ లోపల అమ్మవారు శ్రద్ధా రూపంలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా దుర్గా సప్తశతి కూర్చొని 1 hour చెప్పుకోవాలి అంటే శ్రద్ధ లేకపోతే లేచిపోతాము, మోసేస్తాము. కానీ అమ్మవారే శ్రద్ధ కూర్చొని, అయ్యా నా టైం, ఇట్ ఈస్ మై టైం, ఇట్ ఈస్ దుర్గా టైం, సో యువర్ టైం ఈజ్ మై టైం. And therefore she will be present to us in the form of Shraddha. Shraddha means faith, belief, devotion, dedication and focus. And anta, because you are Lajja, you are Shraddha, you are Buddhi, you are Lakshmi, you are Lakshmi, you have got so many aspects in you. So we are just stunned, amazed at the multifaceted personality in you. So what are we doing? Nata Haswata Amma Navella, we are all bowing down our head before you, so that you will take absolute responsibility to protect and govern all of us in all aspects required. So suggestion is, who is Durga? Put a question. Durga is variant. That variation in Durga occurs in view of the variance in the people. If you are a lucky person, if you are a devoted person, she will be blessed. Now we'll go to the 6th stanza. Amma, please repeat. Kim varnayama tavarupam.
किं वर्णयामा तव रूपं किं वर्णयामा तव रूपम् अचिन्त्यमेततु अचिन्त्यमेतत् अचिन्त्यमेतत् किं च अतिवीर्यम् किं च अतिवीर्यं किं च अतिवीर्यम् असुरक्षयकारि भूरि असुरक्षयकारि भूरि असुरक्षयकारि भूरि किं च आहवेषु चरितानि किं च आहवेषु चरितानि किं च आहवेषु चरितानि तव अद्भुतानि तव अद्भुतानि सर्वेषु देवी सर्वेषु देवी असुरदेवगणाधिकेषु असुरदेवगणाधिकेषु हेतुः समस्तजगताम् हेतुः समस्तजगताम् त्रिगुणापि दोषैः त्रिगुणापि दोषैः ज्ञायसे हरिहरादिभिः नाज्ञायसे हरिहरादिभिः नाज्ञायसे हरिहरादिभिः व्यपारा अप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदम् सर्वाश्रया अखिलमिदम् जगदंशभूतम् जगदंशभूतम् व्याकृता हि व्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ప్రకృతిస్త్వమాద్యా పరమా ప్రకృతిస్త్వమాద్యా. ఈ శ్లోకాలు ఎంత బాగున్నాయంటే రుచి రుచిగా లడ్డులాగా ఉన్నాయి. సో ఇది పురాణం అయినప్పటికీ నార్మల్ పురాణ శ్లోకాస్ ఆర్ నాట్ లైక్ ది మహాకావ్య శ్లోకాస్. కానీ ఈ పర్టికులర్ దుర్గా సప్తశతి లోపల the slokas or the poetry is so enchanting, is so magical, is so miraculous that as you keep on reading them, you feel really enthralled. And whatever kalmasham, fear is there in our mind, all that will be immediately disappears, dispelled. Because negativity is a constant feature in all people. But that will get silenced and nullified. For example, in 6th stanza, all people just make their hands up. When you make hands up, nothing belongs to you. You are just submitting. Hands up antaru. Chetlo gannu pattukoni hands up ante tettalsinde. But అసలు గన్ను లేకుండా చిన్నపిల్ల ఆట in our days, in our young days, hands up play used to do it. Somebody will put like that, hands up. So we all used to lift our hands. That was child play. The present children don't know all those plays. They always go with this computer and iPad and all that. So the sweetness of boyhood or childhood is not at all there for the present kids. సంధ్యా పెరిగిన రోజుల్లో ఆనందంగా బారాకట్ట, తొక్కుడు బిల్ల ఇలాంటివన్నీ ఆడుతూ ఎగురుతూ ఆ తర్వాత తాడుతో జంప్ చేసుకుంటూ 101 చేసేది. చెట్లు కూడా ఎక్కేసేవాళ్ళం. చెట్ట దాన్ని ఏమంటారు, చింతకోతి అనేవాళ్ళం. సో యూస్ టు ప్లే చింతకోతి. సో you just train and the fellow has to climb up to catch you. If anybody is a kalla, he will come and try to touch you, you are just caught up. So you should see that you are not caught up. So these are all some of the tricks, plays. Keep your mind alert, eye alert, and etc. That's why here also the slokas are so beautifully knit by the Rishi, because
All these things, descriptions are Muni Pranitas. They are all the expressions uttered by the great tapasvis, sages. Therefore, ఇక్కడ ఏమిటంటే దేవతలు అంటారు కలిసి కిం వర్ణయామ తవ రూపమచింత్యం ఏతతు ఏతత్ తవ రూపం, యువర్ అపియరెన్స్, యువర్ బ్యూటీ, యువర్ ఫారం, ఏమని వర్ణించగలం మనము? where is the language for us? Where is the necessary sufficient vocabulary for us to describe you at all? Language fails, feelings remain unanswered. అర్థమైందండి? సో లాంగ్వేజ్ ఫెయిల్స్ అంటే యద్వాచ అతో వాచో యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా. So in our Upanishad it is said that even the speech fails to properly conceive the personality and beauty of Parameswari. ఎంత అందంగా ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే అమ్మవారు అచింత్యం, బియాండ్ ఇమాజినేషన్. చింత is the mind's function. Even the mind also fails to completely grasp the portrait or beauty of Parameswari. That is one part. And second part of her personality is Viryam. Viryam is her prowess, her boldness. ఆమె యొక్క ధైర్యము, యుద్ధంలో ఉండే చాకచక్యము, ఇవన్నీ కూడా శక్తి, అదంతా వీర్యం. హౌ ఇస్ దర్ వీర్యం? హింసాతి వీర్యమసురక్షయకారి భూరి, భూరి అసురక్షయకారి వీర్యం. her వీర్యం, her powers, her prowess is so powerful. ఎంత గొప్పగా ఉందంటే చక్కటి చాలా టఫ్ అయినటువంటి రాక్షసులను కూడా సంహారం చేస్తుంది. రాక్షసాస్ డోంట్ హ్యావ్ మెథడ్ టు కిల్ యూ. Like post-mortem. A surgeon will not have any method while post-mortem. But in the surgery, Amma Baba, he has to be doubly careful. Surgery is the healing. Post-mortem is discovering. అట్టా ఇక్కడ ఈ అసురులు అందరూ ఇష్టం వచ్చినట్టు యుద్ధం చేస్తుంటారు. యుద్ధం చేస్తూ చేస్తూ మాయమైపోతారు. Example, when Indrajit was fighting with Lakshmana, at one time Indrajit used his Maya and disappeared. And Lakshmana was at wit's end. Where is the enemy? Then Vibhishana goes and says that no, I will find out and bring him out. Because when that Indrajit employed magic, even Vibhishana also is a magician, Rakshasa. He also used that and found that fellow sitting to perform Homa, Nikumbhila Yogam, Nikumbhila Yagam. And then Vibhishana went, chided the boy. Hopeless fellow, you ran away from the war, then the enemy is still waiting for you. It is impossible. You are just timid, wicked, or coward. Then the Nikumbhila Yaga is being disturbed, and Indrajit was brought back to the war field and they went on fighting. చూసారా? కాబట్టి అటువంటి రాక్షసులను కూడా తన మాయ చేత, తన బలం చేత, తన శక్తి చేత she was able to destroy them. Bhuri Chayakari. She is not capable of only killing 1, 2, 3, 4, 5 Rakshasas. A band of number of Rakshasas. At a stretch she will kill. Rama killing the 14,000 Karadushana Rakshasas. I hope you know the story and your children also know. Alone he stood, and Lakshmana was asked to take guard of that Sita in the hermitage, and Rama alone went. He fought with 14,000 Rakshasas and finished them. So to say, Rama became 14, and his arrows and his Vilvidya, that's why you always think of Rama as a Kodanta Rama only. Never Rama you imagine
Kalyana Rama, Pattabhirama, Ananda Rama, Dasaratha Rama, Sita Rama, 0 marks. When Rama gets marks and అంటే కోదండ రామ కదమ్మా. మీ ఇంట్లో కోదండ రాముడి ఫోటో ఉంది కానీ కళ్యాణ రాముడి ఫోటో లేదు. Rama which is in your house is having Kodandam with him. Always. And Kodanda Rama is ready, duty doctor. He is ready to rush to the emergency part. It's called Kodanda Rama. So, Bhuri Asura Kshayakari cha. దీనికి ఎంత కావాలంటే అతివీర్యం, not a వీర్యం is enough. She must be extraordinarily progressed. You are seeing the depth of the power of the description and also the power in Durga Parameswari. మనమంతా ఎందుకు దుర్గమ్మ జై అంటామంటే అమ్మవారి దగ్గర ఉన్న బలము nobody can measure. Her power is called అప్రమేయమైనటువంటి బలం కలిగినటువంటి దేవత. ఎంతమంది దేవతలు ఉన్నారు, అందరి దేవతల కంటే దుర్గమ్మ గ్రేట్ బికాజ్ she has amassed all energies of everything and she is an armed hero. And as long as a woman remains a nari, she is always appreciated. If a nari is hurt, she can turn to be a mari. Nari ante destroyer, nari ante lovable. అట్లా ఇక్కడ అమ్మవారు అసుర క్షయకారి భూరి, and for that what was required అతివీర్యం, not a but infinite strength she must be having. And moreover, what was her performance in the wars? In third line you say kim chahaveshu charitani tava adbhutani. Ahavu ante yuddhalu. Whenever you go to war, your activity, your behavior and all that is simply adbhutam, speechless, wonderful. మీరు యుద్ధం చేస్తుంటే శత్రువులకు భయం అవుతుంది కానీ మాకు భయం లేదు. అట్లా అద్భుతాని తవ చరితాని ఆహవేషు. అండ్ ఆల్సో సర్వేషు దేవి అసురదేవ గణాధికేషు. So you don't have any kind of discretion, difference made whether it is a god or non-god. You have the same powerful behavior. అంటే వాన వస్తున్నా కూడా అయ్యో వాన వస్తుంది ఇంట్లో ఉంటారేంటి, గొడుగు పట్టుకోకుండా బాగా వెళ్ళిపోతారు కదా. Kind of spirit with which the behavior of the Amma or Amba will work in the deadly spots like the Ahavas. Ahava is the war. So Ammavaru enduku we fail to understand and describe Parameswari because of these important features. Number one, her figure, her appearance is simply unimaginably beautiful. Secondly, her viryam, her functional activity is simply unimaginable because she is able to destroy any kind of rakshasas too much. So Asura Kshayakari. And where you can see real personality of Devi, not in the kitchen. So Potana, మీకు తెలుసు పోతన ఎవరో మీకు? You know Potana? Krishna Mohan must have given you a lot of information on Potana. ఆయన చెప్తుంటాడు ఆ సత్యభామ goes to war ground. సత్యభామ is Bhudevi. Along with Krishna, she goes to Narakasura సంహారం బాణ. అప్పుడు ఆ సత్యభామ వెళ్ళినప్పుడు ఆమెను పోతన గారు వర్ణిస్తారు. ఏమని? బ్రాకునకు తీగ కూర్పగలేని తన్వి బాణాసనం బెట్లు పట్ట నేర్చే. అర్థమైంది కదా మీకు? బొమ్మ పెండ్లిండ్లకు పోనల్లలను బాల
రణరంగమున కెట్లు పూదలంచే అని ఇలా వంట అంటే బొమ్మల పెళ్లి అంటే పేరంటాలకు పోమ్మా తల్లి అంటే నా చేత కాదు నేను పోను అని రిఫ్యూజ్ చేసేటువంటి సుకుమారి యుద్ధరంగానికి ఎలా పోయింది అని క్వశ్చన్ మార్క్. అద్భుత చరితం. అట్లనే బొమ్మ పెండ్లిళ్ళకు పోనల్లన్ను బాల రణరంగమునకు ఎట్లా వెళ్ళే. బొమ్మ పెండ్లింట్లో అంటే దసరాలో బొమ్మలు పెట్టినాము రండి పెళ్లి చేస్తున్నామని పిలిస్తే దసరా టైంలో ఎవరింటికన్నా వెళ్ళి తాంబూలం తీసుకురావాలని సోమారితనం. అంత అమ్మాయి ఎలా వెళ్ళింది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే అమ్మవారు బై నేచర్ బై బర్త్ షీ ఈజ్ వెరీ డెలికేట్. అది ఎంత డెలికేట్ అంటే మన బోధన గారు చెప్తారు, బ్రాహకునకు తీగకు ఓర్పగలేని తన్వి బాణాసనం బెట్లు పట్ట నేర్చే. చెట్టుకు తీగ అల్లించమ్మా అంటే అయ్యో నా చేత కాదంటుంది. సుకుమారత్వాన్ని వర్ణించడంలో పోతన ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే చెట్టుకు తీగ అల్లించడం కష్టం కదండి. తీగ కూర్పగలేని తన్వి అనేది బాణాసనం బెట్లు పట్టు బాణాసనం వేసుకొని ఆ విల్లుకి బాణం పెట్టి సంధించి లాగి ఎలా వదిలేసిందమ్మా. సుకుమార సత్యభామ అని కంక్లూడ్ చేస్తారు. సత్యపద్యంతో కంక్లూడ్ చేస్తారు. అడగండి సరే రేపు పొద్దున రేపు వస్తారు కదా భగవద్గీతకి. ఆయన అండర్స్టాండ్ a description of a woman, very delicate, slender, always looking for comfort and luxury. But that woman is capable of imbibing in her personality, demanded by circumstance, to go to war and fight with the enemies. Kim chahaveshu charitani tava adbhutani alva anta adbhutamu. And దేవీ సర్వేషు అసుర గణాధికేషు అండ్ దేవగణాధికేషు her behavior either in the presence of the gods or in the presence of the group of rakshasas, her behavior is simply marvelous. దృష్టి తెలుస్తుందా పద్యం ఎలా ఉంటుందో వర్ణిస్తున్నారు ఎంతవరకు వెళ్తుందని. ఆమె చక్రవర్తిని ఆయన కొంతమంది ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ పారాయణం చేసి వాళ్ళలో ఉన్న నెగటివిటీ తీసేసేవాడు. చాలా రోజులుగా వాళ్ళ అమ్మాయి ఒకరింట్లో వాళ్ళ అమ్మాయి రాలేదు అంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఈ శ్లోకాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత ఎన్నేళ్లుగానూ రానటువంటి వాళ్ళ అమ్మాయి అమెరికా నుంచి వచ్చి పలకరించిపోయింది అమ్మనాడు. ఇలాంటివన్నీ వాట్ ఈజ్ ఎంపెడింగ్, వాట్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ విత్ అబ్స్ట్రక్షన్స్, దట్ ఆల్ విల్ టేక్ ప్లేస్. కాబట్టి సర్వేషు దేవి అసురదేవగణాదికేషు. సో చాలా బాగుంది కదా శ్లోకం. మీరు ఈ స్పిరిట్ చదువుకున్నారంటే ఒక్క శ్లోకం చదువుకుంటే చాలు. ఇఫ్ యూ రిపీట్ వన్ శ్లోకం then Durga Parameswari will be awfully happy. Here is my bhakta who is trying to understand that I am Adbhutam. I am simply wonderful, unlike anybody. And in what I am wonderful, in view of my behavior, I am wonderful. Secondly, in respect of my prowess and viryam, I am wonderful. In respect of my beauty, I am wonderful. So, for a woman, rupam, viryam, charitam, and behavior, and also sociability. ఇలాంటి 4 ఫీచర్స్ ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళు దే విల్ బి స్టార్స్, నాట్ సినిమా స్టార్స్. సో స్టార్ ఇన్ ట్రూ సెన్స్
that they will constantly shine in the firmament like Arundhati. See, Arundhati is a star. And therefore, during marriages, ఆడపిల్లలకి అరుంధతి నక్షత్రం చూపిస్తారు, మగవాళ్ళకి ధ్రువ నక్షత్రం చూపిస్తారు. అంటే దే ఆర్ సచ్ ఎ స్ట్రాంగ్ illuminating stars that they will be of permanent influence upon us. Therefore, it is kim varnayama tavarupachintya metatu kim chati viryamasuraksayakari bhuri kim chahaveshu charitani tavadbhutani asuradeva ganadikeshu. I hope you are familiar with the mantra. Now again, the next verse, 7th one. Now there is one more compliment given to the Devi. Hello? So, in this particular slokam, you observe what more is Durga Parameswari. Not only in Rupam, Viryam, Charitam and sociability, she is great. Besides that, Chapanama, He Samasta Jagatam Doshaihi and Nagnayase Hariharadi Virapyapara Sarvasraya Akhilamidam Jagadam Shabhutam Yakrutahi Parama Prakrutihi Tumadya. Amma Durgamma Mahadevi, you are Parama Prakriti, Parama Prakriti. Prakriti and Purusha. And Purushas are inferior before the Prakriti. షాప్కి వెళ్ళారంటే మన ఐడియాస్ అంతా ఏం పనిరావు, అంతా తీసుకుపోదాం అనిపిస్తుంది. ప్రకృతి ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంప్రెసివ్, అట్రాక్టివ్, ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అండ్ ఇన్ఫాచ్యుయేటింగ్. ఈ అమ్మవారు కూడా పరమా ప్రకృతి అండ్ వాట్ మోర్ యు ఆర్ ఆద్యా ప్రకృతి. అన్నిటికంటే మొట్టమొదటి ఉన్నటువంటి ప్రకృతి స్వరూపం అమ్మవారు. అంటే అమ్మవారి నుంచే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ కమ్ అవుట్. దట్స్ వై యు ఆర్ మేకింగ్ ఎ ప్రేయర్, సర్వ చైతన్య రూపాం తాం ఆద్యాం శక్తిం చ ధీమహి అన్న. ఏమన్నారు మీరు? ఆద్యాం శక్తి అంటే షీ హ్యాజ్ ఎ బిగినింగ్, షీ ఈజ్ ఎ బిగినింగ్, దెర్ ఇస్ నో extra beginning for her at all. So Adya Prakriti and Avyakruta. Avyakruta means unexplained mystery. You cannot exhaust the personality and glory and mightiness of this Devi and say I did it. That's why it is called Avyakruta. Vyakruta means explained. Avyakruta means inexplained, inexplicable glory that Devi is having. Therefore, she is Parama. Why you call her as a Parama? Now you come to the first line to understand. Samasta Jagatam Hetuhu. Jagat means Stavara Jajnamalu. అన్ని రకాల కంటెంట్స్ అది సృష్టిలో అందరికీ అమ్మవారు కారణం. అమ్మ నుంచి అందరూ బయటకు వచ్చారు. బట్ స్టిల్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గాట్ సత్వ రజ తమో గుణాలు, అండ్ దీస్ త్రీ ఆర్ టేకెన్ టు బి ది దోషాస్. దోషై. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ హరి హర and Brahmadeva, see, they are not able to understand your personality. Nee tattvam evvariki artham avudamma. Actually, everybody has got our own moods, our own thinking, our own things. మీరు పని చేస్తుంటే అమ్మ అమ్మ అని 26 సార్లు పిలిచినా పలకరు.
I was in meeting అంటారు. సో కాకుండా ఇక్కడ ఎట్లంటే అమ్మవారు ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ వన్. నగ్నాయసే యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కాంప్రహెండ్ బై ఎనీబడి. మీకు ఎవరు అని అర్థం క్వశ్చన్ వేస్తే నగ్నాయసి ఎవరికి ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పవర్ఫుల్ డైటీస్ లైక్ హరి, విష్ణు అండ్ శివ, హరిహరాదిభి, బ్రహ్మదేవుడు, వీళ్ళకందరికి కూడా యు ఆర్ నాన్ కాంప్రహెన్సిబుల్ గాడెస్. అండ్ మోరోవర్ హౌ ఆర్ యు లైక్ అఖిలం జగత్తు సర్వాశ్రయ, ది ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ యూ. You don't depend upon the universe depends upon you. So Durga Parameswari won't depend upon us, but we depend upon her grace. Therefore it is called Sarvastraya. And Jagatu Amshabhutam Yadam, Yanta ni Amshamma. Amsha means influence. So you are Hetu, you are Jnanam, you are Asraya, and you are Avyakrita, and you are a Parama Prakriti. This is our description of Durga Parameswari's personality. అమ్మవారిలో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చేస్తాం కదండి. వాట్ ఆర్ ది పర్సనాలిటీ అయినప్పుడు మీకు వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తారు. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అని, మేనేజ్మెంట్ పాలసీని కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ చేస్తారు. అది ఎలా ఎవరు చేస్తారు అంటే నాట్ ఓన్లీ దట్ ది సాంస్క్రిట్ స్కాలర్స్ హు ఆర్ అడెప్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు కండక్ట్. One time during lunch time I spoke to all management professors in the Ohio State University Department of Management, and I spoke about the crisis management from Ramayana. So 45 minutes నాకు టైం ఇచ్చారు లంచ్ పీరియడ్ లో, and I was able to speak. ఆ తర్వాత some people came and asked me, sir, you read that management book or this management? I said, I have not read any management book because I don't have a degree in that. I have read only Ramayana. Because Valmiki Maharshi కంటే ఎక్కువ మేనేజర్ ఎవరు ఉంటారండి. So he is a Rishi and he has all the tactics to manage at variant situations. Therefore, here in this slokam, you see, Avyakrita, nobody is able to completely define the personality, finalities of our features. ఎంత పర్సనాలిటీ అంటే యుద్ధంలో గొప్ప ఆవిడ, అండ్ దేవాసురుల కంపెనీ లోపల హైలీ లైక్డ్ లేడీ, అండ్ ప్రపంచమంతా అమ్మ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ అమ్మవారు మాత్రం ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉండదు. అండ్ నెక్స్ట్ షీ ఈజ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ నాలెడ్జ్, తత్వము దట్ విష్ణు మహేశ్వరులకి కూడా అర్థం అవ్వదు. అండ్ ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరూ అమ్మవారి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు. ఇది పరమ ప్రకృతి. అంకులకి హేతు సమస్త జగతాం త్రిగుణాపి దోషైః అర్థమైంది. నగ్నాయసే హరిహరాదిభిః అప్యపార. ఏంటంకుల్ అది హరిహరాదపి? పార అంటే పారాయణం చేస్తాం చూడండి, టు రీచ్ ది అదర్ షోర్. పారా మీన్స్ ట్రైయింగ్ టు క్రాస్ ఓవర్ టు ది ఎండ్. సో హరిహరులకి కూడా అర్థం అవ్వలేదు అమ్మవారి తత్వం. That's exactly what even శంకరాచార్య అటెస్ట్ ఇన్ సౌందర్యలహరి. నువ్వు అటెండ్ అయి ఉంటావు. అందులో సుహినగిరి కన్యే తాం తులయితుం శక్తాః భవంతి. అమ్మవారికి అక్కడ శంకరాచార్యులు ఏమనిపిస్తారంటే తుహినగిరి కన్య. తుహినగిరి అంటే హిమాలయ. హిమం ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ కాదు కదా సైజులో. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వేరియంట్. మీ అట్లాంటాలో తెలియదు. చికాగోలో చూడండి, నేను 2 ఇంచులు ఉంటే ఇవాళ 4 ఇంచులు ఉంటుంది. ఇంకోసారి అర్ధ ఇంచే ఉంటుంది. గ్రౌండ్ మీద మాత్రం తెల్ల కనిపిస్తుంది. క్షీరసాగరం మా పాలసముద్రంలాగా ఉంటుంది.
అంటే ఐ మీన్ దట్స్ వై ఇంకా దూరం వెళ్ళాలంటే ఇఫ్ యూ గో టు అమరేశ్వరం లింగం, స్నో లింగం, ఆయన ఒక్కోసారి కొంతమంది వెళ్ళినప్పుడు 20 feet టాల్ ఉంటుంది లింగం అమరేశ్వరుడు, అండ్ ఇంకోసారి 10 feet ఉంటుంది, ఇంకోసారి 4 feet ఉంటుంది. కాబట్టి మా ఒక ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఎంత ఉంది అమరేశ్వర లింగం 20 feet టాల్. ఇంకొకరు వెళ్ళినప్పుడు ఆఫ్టర్ సమ్ గ్యాప్ ఆఫ్ టైం షార్ట్. ఎక్కడుంది అంకుల్ ఇది అమరేశ్వర లింగం? అమర్నాథ్ అమ్మా, హిమాలయాస్ లో ఉంది కదా, నీకు అమర్నాథ్. అమర్నాథ్, కైలాసు, మౌంట్ కైలాసు, తర్వాత బద్రీనాథ్, ఈ ధామాలు ఉన్నాయి కదా నార్త్ ఇండియాలో. బద్రీనాథ్ అంతా మౌంటైన్స్. ఈ బద్రీనాథ్ టెంపుల్ ఎక్కడ, బద్రీ క్షేత్రం ఎక్కడుందంటే, ఓకే ఓకే, ఐస్ తో ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన, అందుకని ఆయన పెద్దగా చిన్నగా అయిపోతుంటారా? హిమలింగం. ఓకే, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసాడు, నీ దగ్గరకు వచ్చేసాడు సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎప్పుడు నాడో అప్పుడు నాడో తెలీదు, బట్ అలా హైట్ మారుతూ ఉంటుంది హిమలింగం. సరే. సో అమరేశ్వర్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ మన వేదగంగ లోపల అమరేశ్వర్ అంత ఎత్తుకు వచ్చేసారు అండి. తర్వాత తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఓ గుడ్. సో ఈ అమరనాథ్, అమరలింగం అట్లా ఇక్కడ హరిహరాది విరప్యపార అంటే అమ్మవారి యొక్క తత్వము, శక్తి ఈవెన్ హరిహరులకు కూడా అర్థం అవ్వలేదు. అంటే షీఈస్ బియాండ్ నార్మల్ కాంప్రహెన్షన్ అండ్ షీఈస్ ఆల్వేస్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్. సర్వాశ్రయ అఖిలం ఇదం జగత్. ఈ ప్రపంచమంతా, ఈ బ్రహ్మాండము అంతా కూడా నీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. బికాజ్ ది బ్రహ్మాండం హ్యాస్ బీన్ ఎమనేటెడ్ ఫ్రమ్ యూ. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయికాయ అంటారు. లీలా కల్పిత బ్రహ్మాండ మండలాయై నమో నమః, లీలా మానుష విగ్రహాయై నమో నమః. జ్ఞాపకం వస్తుందా? శాస్త్రంలో వస్తుంది. ఇదైన తర్వాత లలితా సహస్రనామం చేస్తాను మీకు. ఎంత ఉందంటే లలితా సహస్రనామంలో యూ గెట్ ది ఫండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ and then you get your mind completely elevated. ఎవ్రీ టైమ్ చదివితే కూడా కొత్తది, నిన్న చదివింది మళ్ళీ ఇవాళ మళ్ళీ కొత్తగా కనిపిస్తుంది. అది మనం కొత్త కదా అమ్మవారికి, మనం కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి కొత్త కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అట్లే లీలా మానుష విగ్రహాయై నమో నమః, లీలా కల్పిత బ్రహ్మాండ మండలాయై నమో నమః. అండ్ సదా పంచదశాత్మైక్య స్వరూపాయ, అలా వెళ్ళిపోతాం మనం. అది ఇంకో సెషన్ పెట్టుకుంటాంలేండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే అమ్మవారు ఎవరంటే సర్వాశ్రయ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు హర్. అండ్ దేర్ ఫోర్ ఈ జగత్తంతా అమ్మవారి యొక్క వైభవమే. బికాజ్ ఆఫ్ హర్ సో మచ్ వైభవం, she cannot be said yes done. This is parama prakriti. Durga Parameswari is a parama prakriti. Prakriti ఉంటుంది, కానీ పరమ ప్రకృతి ఇస్ దిస్ పరమేశ్వరి. అంటే మీ సిఇఓ లాగా, చైర్మన్ లాగా ఉంటుంది అమ్మవారు. ప్రకృతికి సిఇఓ, ప్రకృతికి చైర్మన్ అండ్ సూపర్ అథారిటీ. చెప్పండి. ఇవాళ అష్టమి కాబట్టి మనము ఇదో 8 శ్లోకాలు చెప్దాం. యస్యాహ సమస్త సురతా సముదీరణేన తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖేషు. తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు ముఖే.
ఇంకోసారి చూడ పదం సకలేషు ముఖేషు దేవి పూలమాన మఖేషు దేవి. మఖము అంటే యజ్ఞము, ముఖము అంటే ఫేస్. మఖము అంటే ఏంటి అంకుల్? యజ్ఞములు, యజ్ఞయాగాది క్రతువులు, హోమం. సో మఖము అంటే ఎన్ని యజ్ఞాలు చూసారో అన్ని యజ్ఞాలను మఖములు అంటారు. కాబట్టి మాఘమాసం వస్తుంది కదా, మాఘమాసంలో ఎన్ని యజ్ఞాలు చేస్తే తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖే, తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖే. దేవి స్వాహా శివై, స్వాహా శివైః, స్వాహా శివైః. పితృగణస్య చ తృప్తి హేతుః, పితృగణస్య చ తృప్తి హేతుః, పితృగణస్య చ తృప్తి హేతుః. ఉచ్చార్యసే త్వమత ఏవ, ఉచ్చార్యతే త్వమతమేవ, ఉచ్చార్యతే త్వమతమేవ. జనైః స్వధా చ, జనైః స్వతా చ, జనైః స్వథా చ. సో అమ్మవారు స్వాహ అండ్ స్వధ. సో ఇన్ దుర్గా సప్తశతి అట్ వన్ ప్లేస్ యు గెట్ జయంతి మంగళ కాళీ అని వస్తుంది అమ్మవారికి. జయంతి మంగళ కాళీ, స్వాహ స్వధా నమోస్తుతే. అమ్మవారు ఎవరంటే జయంతి, మంగళ, కాళీ, బ్రహ్మాణి, ఇవన్నీ స్వాహ స్వధ ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారికి వస్తుంది. అప్పుడు సో షీ ఈస్ దట్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ అండ్ అకార్డింగ్లీ షీ ఈస్ కాల్డ్ ఉచ్చార్యసే త్వమత జనైః స్వధ. షీ స్వాహాసి అండ్ స్వధాసి. స్వాహ దేవతలకి అన్నం పెట్టేటప్పుడు చెప్పాలి, స్వధ పితృదేవతలకు అన్నం పెట్టేటప్పుడు స్వధ చెప్పాలి. కాబట్టి స్వాహ అండ్ స్వధ. సో దేవేభ్య స్వాహ అండ్ పితృభ్య స్వధ అని. అట్లా ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని యజ్ఞాల లోపల అమ్మవారు తృప్తి పడుతుంది. సకల, ఎందుకంటే కర్మ ఫలేషు జుష్టాం అంటారు. అమ్మవారికి యజ్ఞ చేసిన తర్వాత ఆ యజ్ఞ ఫలాన్ని పంచడానికి అమ్మవారు చాలా జాగ్రత్త చేస్తారు. అండ్ ఆ తర్వాత యజ్ఞం చేసిన వాళ్ళకి, అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి అకార్డింగ్ టు దేర్ ఓన్ పుణ్యం బ్యాలెన్స్ దే విల్ బి గివెన్ ది ఎమాన్సిపేషన్. సో అండ్ స్వాహాసి పితృగణస్య తృప్తి హేతుః అండ్ ఉచ్చార్యసే స్వధా చ అత ఏవ జనైః. Those who do not offer swahakara, to all of them they will be the pitru tarpanam, and therefore pitru tarpanam first, devata tarpanam next. So pitru devatala mundara devatalu kuda prayojanam లేదు. అంటే అంకుల్ అంటే దీని మీనింగ్ యస్యాహ సమస్త సురత సముదీరణేన అంటే ఇది బ్యాలెన్సింగ్ అని చెప్తున్నారా? సమస్త సురత అంటే ఎంజాయ్మెంట్. ఓకే, సమస్త సురత సముద్దూరినైన అంటే ఏంటంకు? సముద్దూరినైన అంటే రైజింగ్ అప్. ఓకే, ఉదీరణ అంటే రైజింగ్ అప్. సో అది అంటే ఎప్పుడైతే యజ్ఞయాగాది క్రతువుల్లో అమ్మవారి కోసం ఆహుతులు వేస్తారో ఆ ఆహుతుల ద్వారా అమ్మవారు సాటిస్ఫై అయ్యి తృప్తి పొంది మనల్ని ఆశీర్వదిస్తుంది. మఖేషు దేవి స్వాహాసి తృప్తి హేతు ఫర్ ఆల్ ది పితృగణాస్.
పితృగణాస్ అన్నాడు కాబట్టి అక్కడ స్వధ అని వచ్చిందా? స్వధ అంటే పితృదేవతలకు చెప్పేటప్పుడు, శ్రాద్ధం పెట్టేటప్పుడు స్వధ అంటారు. అండ్ దేవతలకు యజ్ఞం చేసేటప్పుడు స్వాహ అంటారు. స్వాహ అంటే దేవతలకు అన్నం పెట్టి వడ్డించడం, స్వధ అంటే పితృదేవతలకు వడ్డించడం. పితృగణస్య చ తృప్తి హేతు. దుర్గా పరమేశ్వరి ఈస్ 2 in 1, both for gods and for both pitrus. Because we want pitru devatas and devatas ఆశీర్వాదం ఫర్ అవర్ లైఫ్. ఆమెకి యజ్ఞం చేస్తా ఉంటే, లేకపోతే ఆమె యజ్ఞం చూస్తా ఉంటే మనం ఈ ఇద్దరిని ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టు. కరెక్ట్, యు అండర్స్టూడ్ ది పాయింట్. అంటే వాట్ ఈస్ పితృ అనుగ్రహం? ఇంట్లో ఉండే ఫర్నిచరు, డెకరేషన్ అంతా కూడా పితృ అనుగ్రహం. ఇల్లు కట్టుకోవడము దేవత అనుగ్రహం. దేవతలు మీకు స్థానాన్ని, ఇల్లును కట్టించేంత వరకు బ్లెస్ చేస్తారు. ఇంట్లోపల చేసుకున్నటువంటి ఇంటీరియర్ డెకరేషన్, ఫర్నిచరు, ఈ వస్తువుల సేకరణ, ఇవంతా కూడా పితృదేవతల యొక్క ఆశీర్వాదం. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక సోఫా కొనుక్కున్నామంటే అది తాతగారు దే హ్యావ్ బ్లెస్డ్ యూ. సో వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్ నుంచి మనకు అలాంటి బుద్ధులు, అలాంటి కెపాసిటీ టు బై వాట్ యూ వాంట్ ఆల్సో కమ్స్. కోరికలు వస్తాయి కానీ తీర్చుకోవడానికి డబ్బులు ఉన్నారు కదండి, శక్తి ఉన్నారు కదా. డబ్బులున్నా కూడా మనం ఆ రైట్ ది ఫంక్షనల్ ఉండాలి కదా, అది కొన్నది ఉండాలి, సరి అయింది దొరకాలి మీకు. ఐ డోంట్ నో, మా అమ్మాయి ఇంకో ఫ్రెండ్స్ కొత్త కొత్తవన్నీ ఇంట్లో తెచ్చిపెడుతుంటారు. ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడైనా కొత్త ఉంటుంది. ఇవి ఎక్కడ చిక్తాయమ్మా ఇవన్నీ నీకు అంట. కానీ మీ అదృష్టవంతులు, మీ ఇంట్లో కూడా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి పెట్టింటారు. చూసా మా అమ్మాయి చేస్తాం, ఒక్క నిమిషం. హలో. సో మా అమ్మాయి లలిత గురించి చెప్తే వచ్చేసినాయి కొత్త కొత్తవన్నీ మీలా. అమెరికాలో ఎందుకంటే పాత పడిపోతుంది అంత విషయాలు. హలో, వినిపిస్తుంది అంకుల్. సో వస్తువులు you always want to constantly change them, is it not? You don't like to keep the same thing for long time like in India. అంటే ఇక్కడ ఈ 4 కూర్చొని 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 చేంజ్ చేసేస్తే కొంచెం ఫ్రెష్ ఉంటుందని. కాకుండా రిపేర్ చేసే స్కోప్ లేదు. అలా రిపేర్స్ ఇది కూడా ఉంది, రిపేర్ చేయలేము. ఎవరు రిపేర్ చేయాలి, పారేస్తారు కదా. ఎందుకంటే కొత్త దాని ప్రైస్ ఎంత ఉంటుందో రిపేర్ ప్రైస్ అంతా ఉంటుంది. మీకు $7 ఒక గడియారం వస్తుందంటే $10 పెట్టి దాని బ్యాటరీ ఇస్తారంటే ఓల్డ్ రిస్ట్ వాచ్ కి అని నాకు వాళ్ళు కామెంట్. అమ్మా నాకు నా బ్యాటరీ ఏమించండి అంటే, నాన్న నీకు కొత్త ఫ్యాన్ గడియారం కొనిస్తానంటారు వీళ్ళు. ఈజీ అండ్ టైం వేస్ట్ అవ్వదు కదా. That's what I also understanding what is American life here. Because so otherwise we don't know, everything is new. Because atla ikkada అమ్మవారు is a question mark. అది ఎంత అమ్మని అర్థం చేసుకున్నా కూడా ఇంకా ఇంకా క్వశ్చన్ మార్కే ఉంటుంది. ఎలా ఉంది మా దుర్గా సప్తశతి? బాగుంది అంకుల్. అంటే మనము unless until you don't understand, there is no sweetness to it కదా. సో ఏదో అలా కొన్ని మీరు లాస్ట్ టైం నాకు చెప్పారు కదా, నేను ఇది స్క్రీన్ ఇలాగే వదిలేసాను. నాకు ఎప్పుడన్నా అలా మీటింగ్స్ మధ్యలో వెళ్ళినప్పుడు అది ఒక్కొక్కటి చదువుతుంటే అసలు ఎంత ఆనందం వేస్తుందో. లైక్ మీరు నాకు లాస్ట్ టైం చెప్పారు, నా సాయ చ అశుభ భయస్య మతిన్ కరోతు అంటే నాకే అర్థమవుతుంది అది. అంటే నేను నా whatever fear I have, it is actually coming in front of me too. That has to be subdued. Yeah. Uncle, ఇంకోటి ఇక్కడ 9th శ్లోకము ఇక్కడ ఏదో పెట్టాడు అంకుల్. ఓకే, ఏదో ఓకే స్టార్ పెట్టాడు అందుకని ఏంటా అని. So like that it goes on, and I think you have got to go and eat something. You are hungry and thirsty. People are looking for you. లేదా తాగేసాను, ఇందాక మంచినీళ్ళు తాగేసాను.
So Durgamma also will tell you, go and take relaxation. So the sessions are going further. The sessions are going to be very interesting. Because this is a Sri Vidya, ma. Of all the Vidyas, Sri Vidya is supposed to be Brahma Vidya. So fortunately, we have an opportunity to spread for all people the glimpses of Sri Vidya and the taste of Sri Vidya's Mahima. So we shall stop here, okay? Om Swasti Saha Om Swasti Chapamma. Om Swastihi, Om Swastihi. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Sarvam Sri Matrucharanaravindarpanamastu. Sarvam Shri Matrucharanaravindarpanamastu. Sarvam Shri Matrucharanaravindarpanamastu. Om Tat Satu. Om Tat Sat. Om Tat Sat. ఇంత బాగుంది కదా ఇంకా ఈ రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసేస్తే